Intrigani presa. Sakmilo რაღაცებს ეზე. აშშ-ში მოვით ამერიკაში sakmilos. თუ აუძებდით. Ladies and gentlemen. As well as advancing Georgia's economic development. თუ კარგი გამოვიდა, იტყვი რომ მე დავწერე. თუ ცუდი გამოვიდა, ვიტყვი რომ სხვამ დამიწერა და ესა დავწერია. Allow me to thank you for those wonderful words that you just said. And for this very cordial meeting. Mr. Minister, we have signed a momentous, a very important agreement this morning in the field, which is very sensitive and very important. In the field, which is military cooperation, and you know that we cooperate within the framework of the program, which is called Partnership for Peace. Georgia is one of the founders of the Euro-Atlantic Partnership Council and one of the members of this council. And whatever we've been doing so far, you know, it's the beginning probably of a big, great cooperation in the future. მხოლოდ იმ სამხედრო თანამშრომლობას აქვს მომავალი, რომელიც ითვალისწინებს მშვიდობის, დემოკრატიის და თავისუფლების დაცვას. And I should also like to underscore that the only kind of military cooperation that really has prospects is the one that takes into account peace, democracy, peace and democracy, I mean peaceful and democratic development of the world. I wish successes to great America and to its glorious forces. Thank you, Mr. Secretary. While, you know, since I am present at this very emotional, I would say, affair, I want to tell you that I'm proud that I am, in some sense, you know, a fellow countryman of John Falishvili. That he has performed his duty with dignity in the United States of America and for the United States of America.
But how can I return to Georgia now? იკითხება რომ ჩავიდა ვაშინგტონში იმისათვის რომ ის გადაეყენებინა. What they will say in Georgia now, they will say that he especially came to Washington so that, you know, Mr. Shalikashvili would retire. Thank you, Mr. President. It's too bad Sunday they're shooting. ველამაზად ძალეს საქართველოს ისტორიაზე რომ ისტორიას მომავალს არ შეგვიძლია. სიამოვნებით შესაძლებელი საუბრებს ამდა ნატურალურ მოხსენებებს ყოველთვის handshake here. Here we go. We would keep a record of our mission. Well, Georgia is even more complicated than Vietnam. Well, let me just say very briefly, we are delighted to have had a visit from the President of Georgia. But the news from Georgia is the quiet kind of day in, day out progress toward democracy and free market. We are an independent. Yes, it's true. You help us. Europeans help us. And we stand on our duty. Our economy has revitalized. We have reined in inflation. And the life of the people has also improved a little bit. Law and order of that. And we managed somehow handle the situation. And this is, you know, how you get the taste of freedom. And you cannot exchange it for anything. Georgia will be a very interesting country as well as the whole of the Caucasus. And that will happen in a matter of 2 or 3 years. So this will be one of the prosperous countries of the world. We have good people, we have good nature. The scenic beauty is fantastic. And how's the president? President Shevardnadze. Well, so. It is a pleasure. Thank you so much for your time. I know how busy you are while you're here in Washington.
საქართველოს მოითხოვს შეიკავოს Hardly will that happen during my presidency, during my because there is a list of countries and they're ahead of us. But would you like to see that in the future? But he said, yes, he wanted to look at Well, first you must ask NATO. But If they'll be pleased with taking us. But Mr. Yeltsin has already said he doesn't want to see Georgia as part of NATO. Yeltsin mogут пару ангелов საქართველოს Yeltsin is not the president of Georgia. Mr. President, welcome aboard. და მოგესალმოთ ყველას და უცბელი მადლობა მოგახსენოთ საუცხოო და შესანიშნავი შეფასებისთვის. Let me extend my greetings to all of you and say thank you for this wonderful meeting. ჩემი პირველი შეხვედრა რონალდ რეიგანთან. თქვენი იცით მას როგორ უყვარდა საბჭოთა კავშირი. Well, and I'll tell you also about my first meeting with Ronald Reagan, and you certainly know how much he loved the Soviet Union. მაგრამ ალბათ ცოტა რაღაცა გაეგო უკვე ჩემ წარმოშობაზე, საიდან ვარ და რა განწყობილების კაცი ვარ. But it seems he had already heard some things about me. Probably he knew about my extraction, or probably he had known something about some of my views. და ჩვენ შეხვედრა დაიწყო დაახლოებით ასე. შენ კარგი ბიჭი ხარ, როგორც მე ვიცი, როგორც შულცი მეუნება, მაგრამ შენ მაინც ბოროტების იმპერიას ემსახურე. And our meeting began like this. He told me, "You're a good guy. That's what Schultz tells me, but you are serving the evil empire anyway." ჩვენ მე 1000 შეხვდით ალბათ. Well, I can't even, list the meetings because there were so many. We've met probably 1,000 times. I can't even remember how many times we met. და მე ვამაყობ იმით, რომ ყოფილმა ბოლშევიკმა, წმენი ბოლშევიკმა მოახერხე შემეცვალა ჩემი სოფლმხედველობა და ამერიკაში აღმოჩინა ის მაგალითი, რომელიც სოფლიოსათვის მისაბაძია, მათ შორის მისაბაძია ჩემი პროფესორისთვის. And I am proud that I, a former Bolshevist and a Bolshevist by conviction, have been able to change my ideas, my worldview, and have been able to find a model in America, a model for the development of my country, Georgia. მე საქართველოს მოქალაქე რო არ ვიყო, რა თქმა უნდა ამერიკის მოქალაქე იქნებოდა. If I weren't the citizen of Georgia, I would definitely be the citizen of the United States of America. ესენი რო არ იყო რა, ჩემი კოლეგები ვიტყოდი რომ მირჩევნია ამერიკის მოქალაქე.
these colleagues weren't here, you know, my ministers and others, I would tell you that I would even prefer to be the citizen of the United States. It's not late. მინდა თქვენი სითბოსათვის, საოცარი ადამიანური დამოკიდებულებისათვის ყველას მადლობა გითხრათ. პრეზიდენტს, ვიცე-პრეზიდენტს, კონგრესს, რა თქმა უნდა. კონგრესში ყური მოვყარი გუში, თქვენ მოწამენი ბრძანდებით, რაღაცა დახმარებაზე კიდე ფიქრობენ. თითქმის გადაწყვიტეს და ამერიკაში როცა ამბობენ თითქმის ეს უკვე გადაწყვეტილია. და ეს კიდევ ერთი ნაბიჯი იქნება იმისაკენ, რომ საქართველო გახდეს საბოლოოდ დემოკრატიული და სწრაფად განვითარებული. Well, I want to say thank you to you again. Say thank you for your cordiality, for the warmth that you have given to all of us. I want to say thank you to everyone in this country, to the President of the country, to the Vice President, to the Congress. I also must tell you that I heard something there in the Congress that they're going to expand and widen, you know, the assistance for Georgia. Well, they said it's almost decided, but when they say in America it's almost decided, it's been decided. Well, thank you with the best wishes and with the best feelings, and thank you again for this wonderful, wonderful dinner. Let's go, please. Well, let me extend my greetings first. მე ვიგზნები რომ ახალი გენერალური დივანი საქმეს შეუდგა ძალიან ენერგიულად და ის უშუალების საბჭოს წევრებთან ერთად დაინტერესებულია რაც შეიძლება სწრაფად მიაღწიოს თქვათ ეფექტს აფხაზეთის კონფლიქტის მოგვარებაში. And I also had a feeling that the new Secretary General has begun his activities with a lot of energy, and along with the members of the Security Council, he's very much interested to achieve settlement as soon as possible. მიმაჩნია რომ ჩემი ჩამოსვლა და შეხვედრა უშუალების საბჭოსთან, გენერალურ დივანთან და სხვა წარმომადგენლებთან უდავოდ სასარგებლო იყო. მინდა გამოვთქვა გარკვეული კმაყოფილება ამ შეხვედრების გამო. მაგრამ საბოლოო ასე ვთქვათ ზეიმი ჯერ კიდევ არ არის, ზეიმი იქნება მაშინ, როცა აფხაზეთში დაბრუნდება 300,000 ტოლვილი და კონფლიქტი საბოლოოდ ამოიწურება. And finally, I want to say that I consider all these meetings very useful. I am very much pleased with the meetings, but it's still not the time for celebrations, because celebration will occur only after 300,000 refugees and displaced persons come back to Abkhazia and when the conflict has been finally settled. Thank you. Yes. If I had met you today, I mean, I would have lost so much. Well, I'm glad we were able to meet. I'm really glad to see you. Good friend.
ჩვენც გადაგვიღეთ ერთად. That's right. Okay. That's good. Dobzan. Ja. Autobusun is this right? აი თუ ძალიან მოკლედ ვიტყვი, მე ვფიქრობ ეს იყო სწორედ აი ჩვენი შეხვედრის ინტენსივია. ესე იგი კავკასია არა შეჯიბრების და ბრძოლების და დაპირისპირების არენა, არამედ როგორც თანამშრომლობის რეგიონი. მე ვფიქრობ ამ საუკუნის მოტანილი, ამ საუკუნის ბოლო წლების მოტანილი ეს ამბავი. და იქნება ასეთი განსაკუთრებით ჩრდილოეთიდან დაწოლა, რომ აი თქვენ სადღაც მიდიხართ. თქვენ სადღაც ვიღაცას უკავშირდებით. და ეს არის საწინააღმდეგო მოვლენა. მაგრამ ეს ყველაფერი დროებითია, ეს გაივლის და ყველა შეეჩუა იმას, რომ როგორც სხვა რეგიონებში პლანეტისა, აქაც იყოს თანამშრომლობა.